Hi guys, this is LIVEnglishCoach and me, Anastasia Chapel. In this video lecture, we will talk about present continuous in greater detail. Друзья, всем привет, с вами LIVEnglishCoach и я, Анастасия Chapel. В этой видеолекции мы с вами подробно рассмотрим время present continuous, настоящее продолженное время. We're going to talk about the form and use of present continuous and also about stative verbs. Речь с вами у нас пойдет о форме времени present continuous, о том, как оно образуется и когда используется. Мы также поговорим о глаголах состояния, которые называются stative verbs. We'll also talk about trends and time expressions. Мы также поговорим о том, как с помощью времени present continuous мы можем передавать тенденции, современные тренды, а также поговорим о некоторых фразах, которые используются, как правило, со временем present continuous. We'll start with form and use. Начнем мы с формы, которая принимает время present continuous, и основных случаях использования. Affirmative and negative forms. Утвердительные и отрицательные формы. I'm waiting or I am waiting. I'm not waiting. I am not waiting. У нас есть полная форма am waiting, am not waiting и краткая форма I'm waiting, I'm not waiting. You, we, they are waiting, or you, we, they are waiting. You, we, they aren't waiting. You, we, they are not waiting. Полная форма are waiting, are not waiting. Краткая форма are waiting, aren't waiting. He, she, it is waiting. He, she, it's waiting. And he, she, it isn't waiting, or he, she, it is not waiting. Is waiting and is not waiting. Полной формой is waiting, isn't waiting. Краткие формы. We need to pay attention here that in a third person singular with he, she, it, we use the form of the verb to be, which is, plus we add the main verb with ing ending. Нужно обратить внимание здесь на то, что в третьем лице единственном числе, а именно с местоимениями он, она и оно, глагол to be имеет форму is. Дальше мы прибавляем наш основной глагол с окончанием ing. Для первого лица глагол to be имеет форму am. For the first person singular, the verb to be has the form of am. And for you, we, they, it's are. А для ты, мы, они, ты или вы, мы используем форму are. Questions and short answers with present continuous. Am I waiting? Yes, I am. No, I am not. Жду ли я? Нахожусь ли я в процессе ожидания? Да, yes, I am, или нет, no, I am not. Are you, we, they waiting? Yes, we, you, they are, or no, we, you, they aren't, or are not. Вы, мы или они ожидают, находятся в процессе ожидания? Да, yes, we, you, they are, или нет, no, we, you, they are not, или aren't. Is he, she, it waiting? Yes, he, she, it is waiting, or no, he, she, it isn't waiting, or is not waiting. Он, она или оно сейчас находятся в процессе ожидания, ждут? Да, краткая форма и полная форма совпадают. Yes, he, she, it is, or no, или нет, he, she, it isn't, or is not. Краткая форма isn't, полная форма is not. Обращаем внимание, что для третьего лица единственного числа он, она, оно
глагол to be имеет форму is, плюс мы прибавляем основной наш глагол wait с окончанием ing, waiting. Для первого лица единственного числа местоимения я форма глагола to be am. Дальше по тому же принципу основной глагол wait плюс окончание к нему ing. И для остальных лиц и чисел глагол to be имеет форму are. Точно так же к нему прибавляем глагол wait с окончанием ing. Таким образом, время present continuous у нас образуется при помощи глагола to be. To be – это инфинитив, который имеет свою форму для каждого лица и числа. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. И прибавляем наш глагол по контексту. В данном случае у нас был глагол wait с окончанием ing. Waiting. We use present continuous to describe events that are happening right now, at this very moment, or around now. Мы используем время настоящее продолженное для того, чтобы описать действия, происходящие в данный момент, в данную секунду времени, либо же наши временные рамки могут быть немного шире, но из контекста все равно нам будет ясно, что это некая временная ситуация, что у нее есть начало и очень скоро будет конец. For example, Jack isn't here, he is playing tennis. Джека здесь нет, он играет в теннис. I mean here, right now, at this very moment, when you're asking about him, he is playing tennis. He is busy playing tennis at this very moment. Здесь из контекста понятно, что данное действие, а именно, что он играет в теннис, происходит в данный момент речи, прямо в настоящую секунду. Мы о нем говорим, мы его ищем, а он играет в теннис прямо сейчас. Действия происходят параллельно друг другу. What are you reading? Что ты читаешь? Here, in this context, we don't have any indication that it is happening right now. It can be that we are walking in the street or we meet each other in the street. I'm asking, okay, how are you? Glad to see you. How's your work? How's your family? And then eventually I'm asking, what are you reading? Not right now, but at this moment. So I mean maybe this month, because it doesn't really take a long time to read a book. So my time frame is a little bit wider, is a little bit longer, not right just now, at this very moment, but still it is a temporary situation. Во втором примере, что ты читаешь, не обязательно именно в данный момент. Возможно, даже ситуация такова, что я встретила кого-то на улице. Привет, как дела? Как работа? Как семья? И один из вопросов может быть, а что ты сейчас читаешь? Сейчас понятно, что не в момент речи, потому что мы стоим на улице и разговариваем, а в принципе я понимаю, что ситуация это все равно временная, и для того, чтобы прочитать книгу, очень уж много времени не нужно. И одну прочитали, начинаем другую, то есть это некий временный процесс, некая временная ситуация. What are you reading? We also use present continuous to talk about temporary situations. Мы также используем настоящее продолженное время, когда говорим о временных ситуациях. For example, the TV isn't working. Can you fix it? It isn't working right now. I tried to switch it on, but it isn't working right now. And right now I'm asking you to fix it. Здесь из контекста нам ясно, что телевизор не работает сейчас. Можешь ли ты починить его? Например, подхожу я к телевизору, нажимаю кнопку, а он не включается. Он не работает, не находится в процессе работания сейчас, в данный момент, и это проблема. Из контекста это понятно, потому что я задаю вопрос, можешь ли ты его починить? The TV isn't working. It is a temporary situation. Телевизор не работает сейчас, в данный момент. Эта ситуация временная, его можно починить. We also use present continuous to talk about trends, situations that are in a process of change. Мы также используем настоящее продолженное время для того, чтобы описывать тренды, тенденции, то есть некоторые ситуации, которые находятся
в процессе изменения. Не обязательно в данную секунду времени. Временные рамки могут быть шире, да, как у любых трендов и тенденций, но важен тот факт, что это процесс перемены, процесс изменения. For example, sales of mobile phones are increasing every year. It is a trend. We're talking about a situation that is changing. They are increasing now, and they keep increasing, they will be increasing, and this is a trend, this is a tendency that is happening every year. Something is changing in the market. Mobile phones are more popular. So it's not just right now, but this is a process, and the process can take some time. Продажи мобильных телефонов растут, возрастают с каждым годом или каждый год. Из контекста понятно, что речь идет о тренде, о тенденции, то есть это некая ситуация на рынке, которая находится сейчас в процессе изменения. Не обязательно только именно в данную секунду, в данный момент речи, поскольку любой процесс, любая тенденция, любое изменение требует определенных временных рамок. Ну, началось оно когда-то в прошлом, сейчас находится в процессе изменений и будет еще меняться, в данном случае расти какое-то время. Но главное, что мы сейчас подчеркиваем, это процесс изменения тенденции. Поэтому используем настоящее продолженное время. Sales of mobile phones are increasing every year. Stative verbs – глаголы состояния. We do not usually use present continuous with stative verbs. Обычно время настоящее продолженное мы не используем с глаголами состояния. For example, to have, to own, to know, to like, to want, to understand. Но это, например, такие глаголы, как to have – иметь, to own – иметь, владеть чем-то, to know – знать, to like – любить, нравиться, to want – хотеть, to understand – понимать, и некоторые другие. For example, I want to learn the piano. We can't say I am wanting to learn the piano. Even if we mean it right now, at this very moment, we can't use this verb, the verb to want, in the form of continuous. Я хочу научиться играть на пианино. И даже несмотря на то, что хочу я сейчас, и чувствуется, что это некое продолженное действие в английском языке, это глагол состояния. Я нахожусь в состоянии хотения, дословно. Но поставить в present continuous мы его не можем. Поэтому мы не можем сказать I am wanting to learn the piano. Это некорректно. Глагол want мы никогда не ставим в аспект continuous. I want to learn the piano. They own a beautiful house on the Mediterranean coast. They have a beautiful house. The verbs to have and to own are also stative verbs. We can't use them in continuous. Они имеют, они владеют или обладают прекрасным чудесным домом на Средиземноморском побережье. Глаголы иметь, владеть чем-то, обладать чем-то, to have, to own, это также stative verbs, это также глаголы состояния в английском языке. Мы также не можем их поставить в аспект continuous, только форма present simple, независимо от того, имеем мы что-то, владеем мы чем-то в данную секунду или вообще, всегда с этими глаголами present simple. She doesn't have a driving license, but she's learning to drive. She doesn't have. We can't say she isn't having because, again, the verb to have in the meaning of to own something, to have something, we can't use it in continuous. That's why the only possible form here is simple. She doesn't have a driving license. But the other verb, to learn, she is learning, it's a dynamic verb. It's okay and it's correct to put it in the form of continuous because she is learning right now. It is a temporary situation. While she is learning, it will take her some time, but then she will get her license. У нее нет
водительских прав, водительского удостоверения, но она учится водить. В данном предложении есть два глагола. Первый глагол to have, иметь, владеть, обладать чем-то, как мы знаем, не имеет формы continuous. Мы не можем добавить к нему ing, поэтому единственная возможная форма это present simple в отрицании для третьего лица единственного числа. She doesn't have a driving license. А вот второй глагол, но она учится водить, очень уместно поставить форму continuous, потому что она учится в данный момент, в данный промежуток времени, сейчас. Курсы вождения это нечто временное, у них есть начало, но у них есть и конец. И, как правило, они не всю жизнь длятся. Это некая временная ситуация ее обучения. Поэтому здесь прекрасно подходит время present continuous. She is learning to drive. Trends. We often use present continuous to describe trends because trends are situations which are in the process of happening, in the process of change. Тренды, тенденции. Мы часто используем время настоящее продолженное для того, чтобы описать тенденции, потому что тренды, тенденции – это как раз ситуации, которые находятся в процессе изменения, в процессе протекания действия. For example, house prices are going up and up. Цены на жилье все растут и растут и растут. This is a trend. The situation is happening at the moment. Something is changing. The trend is changing. Maybe prices were not so high in the past, but something changed and something is changing right now and will be changing for some time in the future. The process, the trend is changing. House prices are going up and up. Цены на жилье растут, растут и растут. Здесь мы говорим о тренде. Они начали расти когда-то в прошлом, продолжают расти сейчас и будут расти еще какое-то время. В данном случае не так важно, как долго это будет происходить, а важно то, что мы подчеркиваем процесс изменения. Что-то меняется, образовывается новая тенденция, и она сейчас, это действие, которое отражает эту тенденцию, сейчас находится в моменте изменения, в моменте прохождения. Они растут, сейчас растут, и какое-то время будут расти. House prices are going up and up. The summers are getting warmer. I'm talking here about a change in the weather, a change in the climate. Something is happening which is making the summers warmer. It is a trend because maybe the previous summer was warmer, this summer is even warmer, and maybe scientists are predicting that the future summers are going to be even warmer and warmer. So I know that there is some change happening at this time. Лето становится все теплее и теплее. Я понимаю, что в этом предложении также речь идет о неком тренде, о тенденции. Возможно, прошлое лето было жарким, это еще жарче, а следующее, по прогнозам ученых, будет еще жарче. То есть мы говорим о том, что налицо некое климатическое изменение, и эта ситуация продолжает меняться, она все еще находится в процессе изменения. Summers are getting warmer. The quality of food in restaurants is definitely improving. Here is another trend. Something is changing. The quality is changing for the better. It is improving. Maybe it wasn't so good in the past, but something happened and we can notice that it is changing, it is improving, and it will be changing for the better for a longer period of time. We don't exactly know for how long, because what matters right now is that it is in the process of changing. Качество еды в ресторанах, несомненно, улучшается. Налицо у нас другая тенденция, другой тренд.
мы понимаем, что, возможно, качество еды в ресторане было не таким уж и хорошим в прошлом, но что-то изменилось, и сейчас ситуация меняется, качество улучшается и будет улучшаться еще какое-то время. В данном случае не очень важно, как долго продлится эта тенденция, а важно то, что мы подчеркиваем процесс изменений. Это изменение, улучшение еды в ресторанах сейчас находится в процессе происхождения, в процессе изменения. Это действие протекает прямо сейчас. Time expressions. The most common time expressions that we use with present continuous are at the moment, currently, now, today, and expressions with this week, this month, and others. Выражение времени. Выражение времени, которое мы чаще всего используем с present continuous, с настоящим продолженным временем, это такие, как, например, at the moment, в данный момент, currently, в настоящее время, now, сейчас, today, сегодня. И также выражения, в которые включено слово this, этот, this week, на этой неделе, this month, в этом месяце и другие. For example, she is speaking to a customer at the moment. Can you call back in 10 minutes? В данный момент она разговаривает с клиентом. Можете перезвонить через 10 минут. She is speaking, or she's speaking, краткая форма. She's speaking to a customer at the moment. At the moment gives us an indication that this is an action happening right now, at this very moment. She is doing something. Выражение at the moment в настоящий момент или прямо сейчас, в зависимости от контекста, перевод может быть немножечко разный, но идея одна и та же, что в момент речи она сейчас находится в процессе говорения с клиентом, пока вы ее спрашиваете. Отсюда следующая фраза. Не могли бы вы перезвонить через 10 минут? I'm currently working on an interesting project in Dubai. I'm working right now, and maybe my time frames are a little bit even wider. It's not just right now, but I was working there for some time, and I will be working in Dubai for some time. But this is some temporary situation. Currently means at the moment, for some more time in the future, so my time frames are a little bit wider, but this is something temporary anyway. Я в настоящее время работаю над интересным проектом в Дубае. Наречие currently в настоящее время это и в данный момент, и в настоящее время с временными рамками несколько шире, потому что мы имеем в виду не только в данную секунду. Я начал работать какое-то время назад и еще какое-то время проработаю. Но это какой-то временный проект, временная ситуация, currently, настоящее время. Поэтому мы используем время present continuous. I'm or I am currently working on an interesting project in Dubai. They're selling all computers at 20% discount this week. This week gives me an indication that it is a temporary offer. It is a very limited offer and it runs only this week. Next week, the prices will be again 20% higher. So it is a temporary thing, it is some marketing activity, marketing campaign, and right now, this week, they are selling all computers with a discount. На этой неделе они распродают или продают все компьютеры со скидкой 20%. На этой неделе, выражение «на этой неделе» дает нам понять, что это некая временная маркетинговая акция. Скидки будут только на этой неделе. Они есть сейчас, и они пробудут еще какое-то время, пока эта неделя не закончится. Но по ситуации мы понимаем, что это некая временная ситуация с временными рамками немного шире, чем прямо в настоящий момент речи, да, на этой неделе, в течение недели, 7 дней. Поэтому время present continuous. They are selling all computers at 20% discount this week.
This is about it for just now. Thank you for watching and listening. You are very welcome to listen to more free lectures on my website LiveEnglishCoach.com/blog. Bye for now.